Mogala dikgang tsa BOTSWANA television ka tlhamela go tswa toropokgolo Gaborone motho tsa re simolola pele ka ditlhogo. Tatuna Masisi a rolelwa pego ya tsamaiso ya tirisanyo ya tsa mahatshe. Sekolo sa SEDIE Junior Secondary se itlama go tokafatsa maduo a sone. Setlhopha sa Jordan Galaxy se thuana le sa traffic kwa Francistown na bosegong jono. Motho a dumela nka mogala bo gape wa mogala le tshepiso sekolo a rana dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolla moemedi wa pele wa mahatsi a sele tota ba lehatsi la BOTSWANA kwa mahatseng a sele re lapologang le koa o paketsa roletse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi pego kakanyetso ya mokwalo o ka yang tsamaiso ya tirisanyo mmogo ya mahatsi a sele le lefatshe la BOTSWANA se tlamoraga gore tautona Morume a romene re le koa go thusa go tla ka tsamaiso e tla laolang tirisanyo mmogo ya mahatsi le lehatsi leno. I'm dying to hear from you, in the Public Service College. I'd ask you to go there really to carry out the work, nascent work to start off or to become our diplomatic college. There were 2 or 3 appointments or assignments. The first one was the drafting of or helping the drafting of the foreign policy, which was either going to be codified or merely published, which would serve as a framework for guiding our relations with other countries. To report that happily, when I left, I had accomplished the task and handed over the draft to my superior. Mogokgo wa sekolo sa SEDIE Junior Secondary School Resame Saudo a re ba itlamile go tokafatsa maduo a mophato a boraro go feta jaaka ba dirile mo nakong eno. Sekolo seo se pasitse ka 34.72%, mme seo se botokagela thata ga go tshwantshangwa le maduo a ngwaga wa 2022 kwa se neng sa dira ka 26.2%. Re ba ipetse selo sa 55% ka go supagetse gore jaanong ba ka kgona go dira botokagela thata. Anthony Tobogang ka dintlha. Go ipelela maduo a tokafetseng ga sekolo sa SEDIE Junior ga kaiwa ka mogwanto go dikologa kgaolo ya SEDIE. Sekolo se iphopotha legetla go ba se kgonne go dira botoka gona le ngogola ka mogwanto o neng o tshwere ka setlhogo se se reng 55% re ka kgona. Ipelo e tlhagolela tsela lenaneo la bone la ngwaga tse 5 la go tokafatsa maduo le le simolotseng ka 2021 le itebagantse le maitshwaro a bana le bokgoni jwa bone mo dithutong. Why did we take the walk today? One was to drum motivation for learners for 2024 who are here. The learners who were in 2023 that we are celebrating this year have gone. But we want you to carry on the light so that you can shine on the light. Mary Pela ma bana ba ba tsamaileng mo go sa tswa go bua gore o ka ipela go batho ba ipelela bo 70%, rona re ipelela 34%. 34% o ja ka mo go khwa supile ke improvement go tswa ha ne re dirile teng ka teng ngwaga o hitile ya kere. Tokafalo e ya maduo ga se one phenyo fela. Baithuti ba ipelela gape go ba setlhopha sa 3E se kgonne go ntsha moithuti o tsere maemo a ntlha sekolo sotlhe. Class ya 3E from primary school ga se gore ne le yone the best ha re lebeletse maduo a bone go tswa ko primary ne le ngwa di class e le gore ne di le kwa tlasenyana mme mo letsatsi la gompieno ke yone e leng gore e ne a kgona go gaisa di class tse dingwe tsotlhe mo sekolong se sa rena sa SEDIE. Ke class e leng gore mahari bua ha re lebeletse maduo a bone ba kgonne go eda value ya 28%. Tirisano mmogo le go gagamatsa stropo ya be le dingwe tse di kgonagaditseng maduo a ipelelwang a sengwe se e leng gore ga se ka tshegelediwa se tla bona sekolo sa atlega mo dingwageng tse di tlang ba atlege mo seelong se ba se ipeileng pele sa 55%. Anthony Tobogang, BTV News, Maung.
le go tla barulaganya ba dikgang la World News Publishers le gakolotsa bobega dikgang jwa mono gae go ipaakanyetsa go bega dikgang tsa ipapatso ya ditlhopho tsa monongwaga ka bokgoni jwa bone jotlhe ba setse morago tsamaiso ya melao yotlhe ya ditlhopho lekgotla leo le tlhalositse gape ga go le botlhokwa gore dikgang tsa ditlhopho di bege ka batho botlhe ka tekatekanyo go sa kgapelo ope ka hantle go lebilwe kwa tswang teng re filwe motube le tumisang vente ka dintlha mo ithutetsong e neng e tshwere go ruta ka ditlhopho mogakolodi wa tsa bobega dikgang re David Aduda o gateletse botlhokwa jwa go tsisa kgaso e sa tseng letlhakore ebile e rotloetsa botlhokwa jwa tshireletsego le pabalesego ya bao ba ba emetseng tlhopho. We are conducting a training on election reporting and we are targeting various cadres of journalists, editors, content managers, reporters and all those involved in election reporting. At the core of this is to prepare journalists to be able to provide quality coverage of elections this year. Mothusa mogokaganyi wa lekgotla la World Association of News Publishers o kopile babega dikgang go thusa go rotloetsa tekatekanyo ya bong ka go akaretsa bao ba ba kgapetsong ko thoko go nna le seabe mo go tseyeng ditshwetso ka seo se ka thusa go rotloetsa puso ya batho ka batho. We have come in just to enlighten the editors and managers and the reporters that other than just covering elections in terms of campaigns, it's also to include all those who are vying and also to enlighten them that as you get out there looking for stories around elections, the issue of gender equality, that is ensuring that men and women and others are equally taken into consideration. Journalists and the media at large provide a watchdog role. So they're critical in looking and examining how the entire electoral process, right from registration all the way to election, vote counting, and declaration of the winners. They're important in telling the public about this and detailing how comprehensive, how fair, how balanced the whole system is. Itutunto e tlile ka nako e maleba lefatshe leno le ipakanyetsa ditlhopho tse di sofetseng go tshwara ka kgwedi ya Phalane ka jalo lekgotla le bone go le botlhokwa go sekaseka dintlha tse di amang kgaso ya dikgang le bobega dikgang. Re filwe motube BTV News Gaborone. Mogolwane wa Ngangane Game Reserve o kopile bobega dikgang jwa mono go anamisa dikgang tsa di supang bontle jwa mahama wa bojanala mono Botswana. Ha bua le bobega dikgang bosheng kwa Matsiloje o tlhalositse fa bobega dikgang e le jone hela bo ka thusang kgolo ya mahama o ha ba tlhagaletse go bega bontle ka jone 50-30 ka dintlha. Ngangane Game Reserve e metsotsohela e ka tshwara 45 go tsweng mo toropong ya Francistown mo tseleng ya Old Matsiloje e tetse ka metseletsele ya itosobodutu le bojanala. Mo Ngangane re na le hunting e leng gore ba tswa kwa ba eta ba tsoma bongwe yana nkwe impala le tse dingwe hela yalo re ha boroko re dira di game drive le go rekisa game meat le hela le electrical bicycle le mo gongwe gape bana ba dikolo tsa ba metsi yone ba leteletsega go takwano go ta go dira di game drive le go ithuta ka diphologolo le bojanala hela yalo. Reka Nguthi o supile ha Batswana ka bontsi ba latela mahelo a itosobodutu le bojanala kgakala le kwa nte ga lehatshe leno mabaka e le go thoka kitso ka mahelo a bojanala a leng gauhi le bone. Ke dumela gore ye ke nngwe a ditsela tse leng gore re ka dira gore bojanala wa rona bo tokagale ka go itsise Batswana re lemogile gore go ka kwana go ta batho ba tswang go mahatsing a sele thata Batswana bone ga ba teka bontsi so be re bona gore go atama gore re lebitse le babega dikgang gore le thalosetse Batswana gore nya mme le rona re teng kwano ba se ka nne ba tswa kwano ba ya bo maung ka sene kgakala kwa re ba pile le Francistown ba tswa hela gaufi hela ba to iponela diphologolo tse di ka kwano mme le ha re sena tse di tona tse di borai bo ditau le ditou hela yalo tse di bolayang re ka tswa rena le nkwe e bonalang hale le hale mme hela re ka re go
sireletsegile ba ka ta ba dira di-electrical bicycle ka bo bone hela kana ba dira di-self drive tsa bone hela yalo. Bojanala mo lehatsheng leno ke nngwe ya mehama e di gogang kwa pele mo go thameng mebereko. Ka jalo Ngangane Game Reserve e setse e thapile batho ba ka heta 60, bontsi jwa bone ba tswa mo metseng e mabapi ya Matsiloje, Ditadi ga mmogo le Pata ya Matebele. Re rile batho ba ka nna 75 fully employed. And then re tsa mo metseng yone ba pileng wo Ditladi bo Pata Matebele le Matsiloje go ta go berekela kwano e be re hira le di-casual but yeo e nna seasonally ga re setse re tswelela ka go lema le tse dingwe hela yalo re ta re tsa gone ho be re batisa kwano. Bobega dikgang bo gwethile go kwala ka mahelo a bojanala a lehatshe leno go thusa go rekisa bonte jwa lehatshe le gone go godisa itsholelo. Faithy DTT, BTV News, Ngangane Game Reserve, Matsiloje. Setšhaba se rotloediwa go bega ka dikgang tse di amanang le kgokgontsho ya bana ka dinako tsotlhe ka go sa direng jalo go lejwa e le molato. Seo se tlhalositswe ke moeledi Menjira Mandambewe Boatei mosong ono a buisana le BTV News ka tse di amanang le kgokgontsho ya bana. Re na le Section 25 of the Children's Act. Ke yone e leng gore tota e bua ka yone kgang e leng gore re setse re itse ka yone gore ngwana tshwanetse ra protectiwe ebile wena ha o le motho o itse gore go na le abuse kana kgokgontsho, you have to report. Re na le duty, mongwe le mongwe hela in the country has a duty to report, and how sa report ebile ke molato o chargiwa between 10 to 30,000 pula kana o ka tsengwa mo toronkong for a period of between 2 to 3 years. As a country, I think we need to start ha ile gore re batla go hokotsa the numbers kana dipalo tsa kgokgontsho of children. We need to start being very serious about go report these issues, and ha se sexual abuse hela ke kgokgontsho in any form. Me gape ha o le motsadi wa ngwana o bo dirisanya le motho gore a kgokgontshe ngwana, it's called sexually exploiting the child. O chargiwa between 30 to 50,000 kana o tsengwa mo toronkong for a period of 5 to 15 years. Go ya tsheko ha ra tshwanela re supe the accused person kana o ileng gore o itebagantse le one the issue ene can be shown, but if it's a relative lisika kana motsadi wa ngwana, we should not show the face of the parent, and we should not show the face of ngwana gape because re expose ngwana to stigma, discrimination. Gape Section 93 of the Children's Act is very clear gore ngwana should be protected whether they're in court or go tsaya ngwana dinepe go bua gore ngwana o tsena sekole kae, it's an offense. Ke go tshwaretse le ka kana go e wetso mme dikgang ga di hele tsolla weekend ya rona tumampatane go tshwaretsa metshameko. Motso madumedi kgang tsa metshameko tsone tsa re setlhopha sa Joining Galaxy se tla tshamekela go gwetla phenyo ya go nna baeteledipele ba loko ya Botswana Premier fa ba kopana le sa Traffic mo motshamekong wa boone o tla tshamekelwa ko lebaleng la Obert Itani Chulume Stadium ka nako ya bosupa ko toropong ya Francistown. Tlamelo Montsusi wa bega banna ba moepo wa ditema ne ba etela sa Machimiyenga ba hemela godimo sa township rola screen le 32 go tsa mo diphenyong di le 10 maleka le mabedi mme ba letlhegotse ke o le mongwe go tsa mo metshamekong e le 13. Dintlha tse tharo di tla tlhomamisa fa setlhopha sa ga Morena ra Morebodi se sutisa sa bopa kwa setlhoeng sa loko go kokoanya dintlha di le 35 mo motshamekong wa bona wa bofelo wa league le sa garipa la dinaledi ba notile Sua Flamingos ka 1-1. We are playing a very competitive team, but I think we have always been trying our level best to compete. We'll try our best to make sure that we compete again. There will never be a stage where we'll complain about being tired because of too many games. This will be our, I think, 7th match, if not the 6th match in 15 days. So you can understand the pressure and
the program in itself. It's very demanding, but we will try our best to push and get the positive results. And as I always say, we are very lucky as John and Galaxy to have the types of players we're having here, players who wants to compete, players who demands more from each other. I still believe that we'll do the same again tomorrow, fight for a maximum points and try to win the match. Traffic mo letlhakoreng le lengwe ba amogela Galaxy ba le mo maemong a bosupa ba kokoantse dintlha di le 20 morago go fenya metshameko e le 5 le go tshameka maleka a le 5 mme ba latlhegetswe ke metshameko e le 3 go tswa mo metshamekong e le 13. Setlhopha sa Gafilumane wa BONGWE sa amogela sa Galaxy se tile moko morago ga go garaswanya Madinare Aces ka dino tse 5-0 mo tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 42. We will play a cautious game, then we take the game to them from time to time. We know them of pressing the opponents in the first half and fading away in the second. They come at you, so we are prepared for that. We'll have to match them pound to pound, and we'll see the battle of wits that will emanate from the technical bench assistance. Mo makgethong a mararo bobedi jo bo kopane setlhopha sengwe le sengwe se fentse gangwe mme di bo di palelana ka maleka gangwe. Motshameko o rulaganyeditswe nako ya bosupa bosigo kwa lebaleng la Obedi Itani Chulume. Tlamelo Monthusi, BTV Sport. Company ya Vunani Fund Managers e rotloeditse ka bodietsele ya ngwaga le ngwaga ya bomme ya ba ba mo metshamekong kgotsa Botswana Sports Awards, Botswana Women's Sports Awards ka 600,000 pula sebaka sa ngwaga tse 3. Victoria Dagny le boithatelo mo laole ka pego eo. Mogolwane wa tsa kgwebo wa Vunani Fund Managers o bakeng Musinyane o tlhalositse fa ba ipela ka go rotloetsa metshameko mono gae jaaka ba setse ba kile ba rotloetsa setlhopha sa go thuma sa Propeller Swimming Academy ga mmogo le setlhopha sa mabelo a dibaesekele sa Team Swift ke ka moo ba sa iponang tsapa go ya manokeng ka bodietsele e segolo jang ka e rotloetsa tekatekano ya bong. Annual Botswana Women's Sports Awards, an initiative of Inside BW Women's Sports, executed in collaboration with Women in Sports Botswana, WASBO, certainly provides hope and encouragement that one day Botswana will be counted among the countries that have prioritized excellence and equality in sports. And for that, we want to say well done to the organizers of those awards. Moakamedi wa company ya Inside BW Women Sports ba eleng bone barulaganyi ba ka bodietseletse ke segoki o itetse le go fithotloetso eo a re ya go tokafatsa le go tlhabolola selebego sa tsone. I don't think we had to convince the team, for them to be part of last year's, activation. We literally just sat with them and we told them that this is something that we are doing. We have found a gap that we believe if we come together as a team, collectively as different stakeholders in our country, we have the greatest opportunity to close the gap that is there in terms of, one, recognition of women athletes and administrators, and two, rewarding excellence in terms of between men and women in the different sporting fraternity. We hope that there is a better future for sports, especially for women, and I eagerly anticipate the evolution of these awards in the next 5, 10, 30 years, God willing. I'd love to see this go so much more further and keep getting bigger and better every year. Each time I give a talk or speak to a gathering for sports, I make note that the government cannot do it alone. Ka bodietsele e tla bointshegediwa lekgetho la bobedi kgwedi e tlang e le 23 morago go simololisiwa ngogola mono ga e tla bo e fetotse leina go bidiwa Vunani Annual Women's Sports Awards. Victoria Dagny, BTV Sport, Gaborone. Le tsela nngwe ya go tlhomamisa gore kgwele ya dinao e simolodisiwa ka ditsompelo tse di maleba go tswa komoding le go tla la Botswana Football Association ka tlhotlhoetso ya lenaneo la FIFA le le itebagantseng le ngwana wa mosetsana le abetse sekolo sa ithuthuntso sa kgwele ya dinao sa Shakawe ditsompelo tsa kgwele ya dinao se gola membaeng wa latelo. Sekolo seo sa Shakawe se lengwe ya tse di supa tse di tebagantse le go rotloetsa kgwele ya dinao
go tswa kwa modimo go bomme le bana ba setsana se thomile semmuso ke lekgotla la Botswana Football Association ka ngwaga wa 2022 mme sentse se sena didirisiwa tsa kgwele ya dinao go ka tsweledisa lenaneo leo. Re lebeletse gore mo nakong ya gompieno ga gona school sports and ha go sena school sports yana bone bana ba ka gore ba santse ba le banyenyane ke from age ya 6 years to 12 years ke bone ba ileng gore tabo re ba dirisa gore ka moso ebe ba tsenella di youth competitions tse ileng gore gantsi re di dirisa mo di-regioneng. No re le mo shaka yana re setse morago ngwe pilara ya rona ya strategy sa women's football ya grassroots e leng gone ke yone ya mass participation ha ne re dile go introduce the first love for the sport mme se ne se diragala gompieno re ne re irile yone grassroots festival mo go yone re ne re na le di-station di ka tshwara 8 tse leng gore re ne re kgaogantse bana ka di-topic tse di harologaneng o ne o ka itemogela gore gone ha go ne go na le di-workshop tse leng gore ne ba rutwa technique and skill development re ne re solela gore centre ga re no e togela re togela ruri be sala eswa ke solela gore centre ke yone yang go nna le gore yang go nna le sengwe se leng gore ngwana mosetsana wa go ithutela bolo gone ya gape for shakawe hela football wa bona le bana ba teng gore ba tshwara ka pela. Kgosi wa motse wa Shakawe Kgosi Lekgowa o itetse le go fi lenaneo le a re lesile go thusa mo go lekeng go rarabolla dikgang tsa sekolo seo tsa tekatekano ya bong gareng ga batshameki ba basetsana le basimane segolobogolo mo motshamekong wa kgwele ya dinao o tumile thata ka go tshamekiwa ke borre. Sports kana motshameko o botlhokwa hela thata ra bona bana gompieno ba basetsanyana ba basimane ba kgona go hithelela ba ya go pele le tse ke di bonang ga ile dipaka dibolo tse di tsileng gona di tsone tse ke di lebogele gore bana ba rona ba ta kgona go na le tshiamelo mo metshameko ya bone. Re thutile metshameko e le mentsi re thutile go controla bolo go phasa bolo ke itebeletse gore ke telega ka gore le nna ke batla go ipona ke tshameka kgwele ya dinao ke le masetsana re telega mme re tara ithuta dilo tse di farologane re thile how to control a ball ke telega go tolbelela ka football nek sa ikela gore ke to tshameka football ke le mosetsana ka gore basimane ke bone ba itse gore ke bone ba tshameka football so I'm happy to BFA ya betse sekolo seo bolo ya kgwele ya dinao di lekgolo le lesome le bohera bongwe dibeke kapari ya kgwele ya dinao le dirisiwa ka go harologana tsa kgwele ya dinao di heta lekgolo go netehatsa ha kgwele ya dinao e rutuntshiwa go tswa kwa moding ena ditsompelo tse di maleba. Lenaneo le ke lengwe la mararo a neng a kopile kwa FIFA mme a tega. Motho a re dibe khutlo gone fa tsa letsatsi la lerato a re tswele ka go supa lorato re fe bomme lorato le borre re ba fe lona lerato leo ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. The main reason we are here today is for capacity building and raising awareness on the new developments that are geared towards improving the archives and record management sector in Botswana, as well as strengthening collaborations, partnerships, and creating a platform for knowledge sharing. It is important to note that the promotion of proper archives and records management processes